Oh yeah, Teshidele. Oh yeah. Okay. So, are we ready to start? Okay. So, with my sincere greetings to everyone, and with this greeting, we will start this gathering, and we will start with taking refuge and holding the bodhicitta as our main intention to join this gathering, and also is part of training ourselves when we, how we are going to spend our days, weeks, months, years, and decades, and learning to spend our days and weeks and months with the mind taking refuge in three jewels, and also the altruistic awakened mind, bodhicitta, that will be very, very meaningful, very, very helpful. So, every time when we come here together, always start with the taking refuge and holding the bodhicitta for that purpose. So we'll do again same today, and with the saying those 4 lines, and verbally say the lines, and mentally, hold the refuge and the bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu bởi sự quy y nơi Tam Bảo và tâm khai triển tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự Pháp hội. Và đồng thời cũng là một phần trong sự luyện tâm của chính chúng ta, làm thế nào để cho chúng ta sinh hoạt trong những ngày, những tuần, những tháng, những năm, những thập niên sắp tới. Và như vậy thì với những cái thời gian dài, những tuần, những tháng như vậy, thì chúng ta hãy giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm khai triển tâm Bồ Đề. Thì điều này thật là ý nghĩa và thật là hữu ích. Như vậy, mỗi lần mà chúng ta tụ hội để nghe Pháp, luôn luôn chúng ta hãy tạo một động cơ để mà quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Và cũng như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng trì tụng 4 dòng kệ. Và trong khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề này, về phần tâm ý, chúng ta hãy giữ những gì ý nghĩa như vậy ở trong tâm của mình. And there are 2 main factors that to hold the mind taking refuge. And the first one is, having the understanding of the qualities of the Buddha, Dharma, and the Sangha, and stronger and more detail and more depth, the understanding of the qualities of the 3 jewels that we have, our going for refuge
in three jewels will be stronger, and will become part of from our heart. And for that reason, we last week we started to read this beautiful sutra, sutra which explains the qualities of the three jewels. And another factor is the understanding of the nature of our unenlightened existence. This our existence, though there are many good things, there are many beautiful things, there are many amazing things can be experienced based on this human existence, but still it is not completely free from what you call the afflictions, such as attachment, aversion, and ignorance. And because these three poisons are very much embedded in our psychic and our actions of the body, speech, and mind are also unpure and unwholesome activities, and therefore we endure dukkha. So that understanding of these two, understanding of the qualities of the three jewels and understanding of the nature of our current unenlightened existence, these two understandings are the key factor to us to have strong mind taking refuge. Hai yếu tố chủ yếu để mà cho chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo là: thứ nhất, để chúng ta có sự hiểu biết về phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, để mà cho sự quy y của chúng ta đối với Phật, Pháp và Tăng trở thành mạnh mẽ hơn và từ trong tấm lòng, từ trong đáy lòng của mình. Thì nếu muốn được như vậy thì chúng ta sẽ phải có sự hiểu biết mạnh mẽ hơn, chi tiết hơn và có chiều sâu hơn về phẩm hạnh của Tam Bảo. Và vì lý do như vậy mà chúng ta đã bắt đầu được nghe qua bài kinh thật là đẹp, bắt đầu từ tuần trước. Bài kinh này đã giải thích cho chúng ta về phẩm hạnh của Tam Bảo. Một yếu tố khác là để cho chúng ta hiểu được bản chất của sự tồn tại chưa giác ngộ, không giác ngộ của chúng ta. Mặc dù sự hiện hữu, sự tồn tại của chúng ta thì có nhiều điều tốt đẹp, có nhiều điều tuyệt vời để mà cho chúng ta có thể trải nghiệm. Tuy nhiên, sự hiện hữu của chúng ta chưa có thoát khỏi từ những cảm xúc tiêu cực, từ những vọng tưởng, cụ thể là tham, sân, si. Ba độc này đã ăn sâu vào ở trong cái tâm thức của chúng ta về thân, khẩu và ý, và do đó đưa đến cho chúng ta thực hiện những hành động qua thân, khẩu và ý một cách không có được thanh tịnh và không có được tốt đẹp. Do đó, từ đó mà chúng ta trải nghiệm dukkha hay là những sự đau khổ. Và nếu chúng ta hiểu được hai điều, đó là phẩm hạnh của Tam Bảo và bản chất tự tánh tồn tại hiện hữu chưa giác ngộ của mình, đây là hai yếu tố then chốt để mà cho chúng ta có thể khai triển được sự quy y nơi Tam Bảo một cách mãnh liệt. Therefore, whenever we have free times,
energies and resources, try to explore, try to explore the qualities of the three jewels, the qualities of the Buddha, and so forth. And also, every now and then contemplate this unenlightened, though it has many good things on this human existence, but still it is not perfect. There are many shortcomings. So reflect on the nature of unenlightened existence, and through that we'll have a strong mind taking refuge. And the next one here is the bodhicitta, the altruistic awakened mind which very sincerely, very genuinely, cares well-beings of all living beings, all sentient beings. Although at this stage, for many of us, it might be not that easy to have that kind of altruism, genuinely, sincerely cares well-beings of all. Though, but we have the capacity, we have the potential, we have the seeds. Only matter is training our mind. And so in Tibetan, the bodhicitta is called sem-ge. Sem is the mind. Ge has a meaning or connotation of, extend, expand. So extend or expand your, this caring mind. Currently, maybe just care ourselves, maybe very few people, our loved ones, our friends, may be difficult to care, others whom cause us pain, cause us difficulty to our loved ones, but it is the part of the training. If we give good training with a good understanding, our mind will learn to care well-beings of all, like currently we care ourselves. And that kind of caring mind can be extended to all living beings. So therefore, all the time, not to lose that kind of a vision, that kind of what you call mental ambition, as mental strength. Though currently made difficult, but gradually through the training, we can have altruistic awakened mind. Do đó, bất cứ khi nào mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi, có năng lượng, có những điều kiện, thì chúng ta hãy cố gắng để mà thám hiểu, để mà tìm tòi về phẩm hạnh của Tam Bảo, ví dụ như là phẩm hạnh của Đức Phật. Và thỉnh thoảng chúng ta hãy suy gẫm về tình trạng chưa giác ngộ của mình. Mặc dù là chúng ta có thể đang hưởng được những điều tốt đẹp, nhưng mà tuy nhiên cái sự hiện hữu bản thân người của chúng ta có nhiều những cái sai sót. Và như vậy chúng ta hãy tư duy về điều này để mà chúng ta có một tâm quy y, một tâm khai triển tâm Bồ Đề một cách mạnh mẽ hơn. Và kế đến khi chúng ta nói về khai triển tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha. Đây là một trạng thái tâm mà lo lắng một cách chân thật đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Mặc dù ở mức độ, ở giai đoạn này của chúng ta,
để mà chúng ta có được một tâm thật chân thật, để mà lo lắng cho tất cả chúng sinh hữu tình thì tương đối khó. Mặc dù ở giai đoạn này của chúng ta có thể chỉ lo lắng bận tâm đến chính mình, đến gia đình hay một số những bạn bè nào đó. Mặc dù là chúng ta có khả năng và chúng ta có những hạt giống để mà khai triển tâm Bồ Đề, nhưng mà chỉ qua sự luyện tâm thì cái hạt giống đó, cái khả năng đó nó sẽ nới rộng ra. Trong tiếng Tây Tạng, từ ngữ được gọi là sem khe. Chữ sem là tâm hay trạng thái tâm, và khe có hàm ý, có ý nghĩa rằng là được nới rộng ra. Và như vậy, đó là được nới rộng ra cái trạng thái tâm hiện tại của mình. Hiện tại tâm của chúng ta bận tâm cho bản thân của mình, cho những người thương của mình, cho một số bạn bè của mình. Và khó khăn để mà cho chúng ta có thể bận tâm hơn đối với những người mà chủ yếu là gây khó khăn cho bản thân của chúng ta, hay gây khó khăn cho những người thương, cho gia đình của mình. Và như vậy, qua sự luyện tâm của chúng ta sẽ học để mà nới rộng, để mà bận tâm hơn đối với những chúng sinh khác. Cũng giống như là tâm của hiện tại của chúng ta, tâm của chúng ta đã học để mà lo lắng, săn sóc cho bản thân của mình. Và như vậy, tâm này có khả năng để mà nới rộng ra. Và chúng ta, thầy nhắc rằng là chúng ta không nên để đánh mất cái sự học hỏi hay là cái khả năng này của mình, mà chúng ta nên có những cái khát vọng, cái hoài bão để mà chúng ta có thể nới rộng ra, để mà thật sự lo lắng bận tâm cho tất cả chúng sinh. Điều này thì là một cái tiến trình từ từ, chậm chậm, và từ từ chúng ta sẽ khai triển được tâm tỉnh thức vị tha. So refuge and bodhicitta recitation. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sangha chö dāng tsō jī chō nāma dāng chāng chū bā tō dāng nē jiāng sō chē dā kē jīn sō jī bē tsō nāma jī dō lā pēn jē sāng jē rō bā rā chō. Sangha chö dāng tsō jī chō nāma lā chāng chū bā tō dāng nē jiāng sō chē dā kē jīn sō jī bē tsō nāma jī dō lā pēn jē sāng jē rō bā rā. Sangha chö dāng tsō jī chō nāma lā chāng chū bā tō dāng nē jiāng sō chē dā kē jīn sō jī bē tsō nāma jī dō lā pēn jē sāng jē rō bā rā. With mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main intention, being here to participate in this gathering. Now we will say the Buddha Amitabha's mantra, Om Amidavasri, and
when we verbally say the mantra, mentally hold very strong love and compassion towards all living beings, living creatures, and that start first towards oneself, one's own loved ones, families, friends, colleagues, communities, and gradually to extend towards all living beings. And very strongly imagine that your pure love and compassion, expression of love and compassion is, reached towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng, và tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu để mà cho chúng ta có mặt ngay bây giờ để mà tham dự buổi thuyết pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói, quý vị hãy giữ phần tâm ý về lòng từ, lòng bi một cách mạnh mẽ đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu bằng chính bản thân của mình và kế đó đến những người thương của mình, những bạn bè, những đồng nghiệp, cộng đồng của mình, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Quý vị hãy quán tưởng một cách mạnh mẽ rằng tình thương và lòng từ bi mà thật là thanh tịnh này được bày tỏ, mà quý vị đang bày tỏ để được giao tiếp đối với tất cả chúng sinh. Omniscient, Omniscient,
Oh, yeah. So our main topic during this time is reading this beautiful sutra, the noble sutra of recalling the three jewels. It is a beautiful sutra, beautiful in the sense, it goes lists of the qualities of the Buddha, qualities of the Dharma, and the qualities of the Sangha. I'm using this term quality, or we can say the characteristics, or we can say the features, but I'm just using the qualities, because in Tibetan it is called Yuanden, Sanjeji Yuanden, Chuji Yuanden, Kindunji Yuanden. So Yuanden, that means the qualities. And that in the Tibetan term, Yuanden, is used as I just used to describe what are the great, features or great qualities that Buddha and Dharma and Sangha, have. But also we use this term, the quality of this particular object. So it is a neutral term, qualities, but that's what I'm using. Now the purpose, I may have said this last Saturday, the main purpose of going the lists of the qualities of the three jewels that, like us, hearing, contemplating, and then recalling the qualities of the Buddha, that will help us to develop, to cultivate, and normally the term is used faith, in Tibetan, tepa, but sometimes people use conviction, because faith has it has a quite heavy, Judeo-Christian connotation,
the faith. But I don't think there's anything wrong using the word faith, but it is good to understand the Buddhist, the meaning of tepa in Tibetan or in English, faith or conviction. Chủ đề chủ yếu mà lần này mà chúng ta đang được nghe đó là một bài kinh thật đẹp, kinh niệm tưởng về bậc thánh hiền Tam Bảo. Đây là một bài kinh rất là hay ở trong một chiều hướng rằng bài kinh này sẽ liệt kê cho chúng ta những phẩm hạnh của Đức Phật, sẽ liệt kê cho chúng ta những phẩm hạnh của Pháp, cũng như sẽ liệt kê cho chúng ta những phẩm hạnh của Tăng. Và thầy nói rằng dùng từ là phẩm hạnh, hay chúng ta nghe tiếng Anh là qualities, thì trong từ tiếng Anh chúng ta cũng có thể nói, hay là tiếng Việt chúng ta cũng có thể dịch sang là những nét đặc thù, những tính chất, vân vân. Trong tiếng Tây Tạng nói rằng là sang kia yundan, hay là chưa kia yundan, hay ghê đương kia yundan. Thì chữ yundan ở đây là những phẩm hạnh hay những tánh tính chất, và Sangha là Đức Phật, chưa là Pháp, ghê đương là Tăng, thì nhập những phẩm hạnh của Phật, những phẩm hạnh của Pháp và những phẩm hạnh của Tăng. Thì từ này được dùng để mà mô tả những nét đặc thù của Đức Phật, của Pháp và của Tăng. Nhưng mà từ này cũng được dùng một cách thông thường để mà diễn tả những tính chất của một đồ vật, một đối tượng nào đó. Và như vậy từ này là từ trung tính, trung lập. Đồng thời tuần trước có thể thầy cũng đã nhắc cho chúng ta rồi rằng là kinh này sẽ liệt kê cho chúng ta những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và qua sự nghe được những phẩm hạnh này, cũng như để cho chúng ta nhớ lại những phẩm hạnh này, thì chúng ta sẽ trưởng dưỡng được điều mà gọi là sự tín tâm, hay là tiếng Anh gọi là faith, hay tiếng Tây Tạng gọi là tepa. Từ này đôi lúc cũng có thể được dùng là chữ sự thuyết phục. Từ này, bởi vì cái từ faith này thường thường nói đến là trong Thiên Chúa giáo, thành ra có một số người muốn tránh dùng từ này, nhưng mà đối với thầy nghĩ là không có điều gì sai nếu mà chúng ta có thể dùng từ này để mà chỉ nói đến sự tín tâm. So, tepa in Tibetan, tepa, and they say we'll stick with the term faith. What kind of experience when you say I have a faith, faith in Buddha, Dharma, and Sangha? Generally, what kind of experience, what kind of feeling, if we use that term, is there within us? In general, when I say I have faith in Buddha, then in the deep down, very, what you call the deep sense of joy, deep sense of joy, just hearing the name of Buddha, just hearing the qualities of the Buddha, just hearing the qualities of the Sangha. There's a sense of, in Tibetan, the term is used, gawa. Gawa has also a little bit connotation of happy. But happy has in English, it hasn't got that much deeper, the meaning, as far as I know. But here the gawa can be translated as a joy. Joy in the sense, there's a deep sense of, so that is overall the meaning of faith, in the sense when you hear
qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha within us. Within us, there's a tremendous sense of joy. That is the overall what is the meaning of faith, Thapa. This great Indian master, Asanga, he defines the faith. It says, Thapani Gawao. So, Thapani, that means what is faith? Then Gawao, it is a joy, joyfulness, if we use that term. But that is what here, overall. But then there are other sort of, the experiences are also involved with that joy, that joyful feeling. When you hear the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha, with that joyful feeling, there are other mental, states will take place. Và như vậy chúng ta sẽ dùng từ Thepa hay là sự tín tâm. Những trải nghiệm gì mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có sự tín tâm nơi Phật, Pháp và Tăng? Những trải nghiệm gì hay chúng ta có thể dùng từ là những cảm giác gì mà chúng ta có để mà chúng ta gọi rằng là chúng ta có sự tín tâm nơi Đức Phật? Đây là cái cảm giác mà chúng ta có là cái niềm vui một cách sâu xa khi chúng ta chỉ nghe đến hồng danh của Đức Phật, khi chúng ta chỉ nghe đến phẩm hạnh của Pháp. Trong tiếng Tây Tạng, một từ gọi là gawa. Từ gawa thường thường được giải thích trong tiếng Anh, đó là cái từ happy hay là sự hạnh phúc. Và thầy nói rằng là ở trong tiếng Anh thì có vẻ rằng là không có một cái ý nghĩa nào sâu xa hơn. Thì đây là chỉ trong cái phạm vi hiểu của thầy về cái từ này trong tiếng Anh. Nhưng mà từ bằng tiếng Tây Tạng, khi chúng ta nói đến từ gawa thì nói đến một cái cảm giác mà cái niềm vui được khởi lên một cách sâu xa hơn. Khi mà như vậy, khi mà chúng ta nghe được những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, thì ở trong tâm của chúng ta khởi lên một cái niềm vui mà thật là nhiều. Và đây là một cái ý nghĩa chung khi mà chúng ta nói đến điều này. Một bậc đại sư người Ấn Độ là Ngài Asanga hay là Ngài Vô Trước, Ngài đã nói rằng Tepani Gawawo. Tepani, Tepa hồi nãy chúng ta nghe nói đó là sự tín tâm, Ni là nhấn mạnh, tất nhiên là nói rằng là những gì mà chúng ta gọi là sự tín tâm. Thì Gawa là đó là những cái niềm khởi lên, những cái niềm vui. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái trải nghiệm này thì thầy có nhắc rằng là có những cái trải nghiệm khác cũng được liên quan đến cái niềm vui này. Và khi mà chúng ta trải nghiệm cái sự tín tâm này thì có những cái về phần tâm ý khác mà cũng có bao gồm, cũng có xảy ra khi chúng ta trải nghiệm những niềm vui này. So what that by hearing, by understanding of the qualities of the three jewels will produce deep sense of joy, and with that joy then there are other factors will occur. The first or the one, I will not use as first as a sequential, but first as a just numeric. The first, that sense of oneself would like to have that kind of qualities, qualities of the
Buddhas, that Buddha has these amazing qualities. I would like to have the similar qualities. Dharma has these qualities. I would like to have the Dharma. Sangha has these qualities. I would like to become a Sangha. So that kind of, to oneself, to have or to become, Buddha, or to have the qualities of the Buddha. And that is triggered by joy, that is joyfulness, due to, hearing, listening, reading, contemplating of the qualities of the three jewels. Another one is, the tremendous sense of, with that joy, it will bring tremendous sense of trust. In this case, trust on the three jewels. When we hear the qualities of the three jewels, when we contemplate the three qualities of the three jewels, then with that joy within us, there will be tremendous sense of trust on three jewels. And another mental, state will occur at that kind of sense of, what's called, your mind is very much that kind of what's called, last time I used that, feeling of, or, what in English, wow, amazing, that kind of, So the reason to, going through the list of the qualities of the three jewels, and ourselves reading, listening, contemplating, recalling, that will help us develop strong faith in three jewels. And with that kind of strong faith, then we'll have these kind of three factors. Particularly, the first two factors are very, very important. Oneself to have, that kind of yearning, longing to have these qualities of the Buddha, Dharma, and the Sangha. In Tibetan, it is called Ngombar Deba. Ngombar here have a meaning of strong yearning. Deba is yearning, desire, strong yearning to have these qualities. And also that kind of strong trust in three jewels. And it is not just trust out of the blind faith, but trust out of understanding of the qualities of the three jewels. So here the sutra is named, saying in Tibetan, Jesu Temba, in English, recalling the purpose of remembering, recalling, and the contemplating, and the saying the qualities of the three jewels is to develop within ourselves, to develop strong faith in three jewels. Qua sự nghe và hiểu về phẩm hạnh của Tam Bảo, thì từ đó chúng ta sẽ nảy sinh ra một cái niềm vui sâu xa hơn. Và với điều đó, những yếu tố khác, và bây giờ thầy sẽ nói cho chúng ta 3 yếu tố, nhưng mà không phải là theo thứ tự, nhưng mà ở đây là chỉ nói về con số. Đó là thứ nhất là chính bản thân của chúng ta sẽ muốn có phẩm hạnh đó. Ví dụ như chúng ta nghe được phẩm hạnh của Đức Phật thì chúng ta cũng muốn đạt được những phẩm hạnh của Đức Phật. Chúng ta nói rằng tôi cũng muốn đạt được như Đức Phật. Và khi chúng ta nghe những phẩm hạnh của Pháp thì chúng ta cũng nói rằng là chúng ta cũng mong muốn đạt được những phẩm hạnh mà Pháp đã nói. Và khi chúng ta nghe đến những phẩm hạnh của Tăng thì chúng ta nói
tôi cũng muốn được trở thành một vị tăng. Và những điều này kích hoạt lên những cái niềm vui của mình khi mà chúng ta nghe nói đến những phẩm hạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng. Và với những niềm vui đó thì chúng ta có được cái sự tin tưởng thật là sâu sắc đối với Tam Bảo. Khi mà chúng ta nghe nói đến, khi chúng ta tư duy đến phẩm hạnh của Tam Bảo, thì từ đó chúng ta sẽ khởi lên một cái sự tin tưởng đối với Tam Bảo. Một yếu tố khác mà kỳ trước thầy cũng mô tả cho chúng ta là khi nghe đến phẩm hạnh của Tam Bảo thì tâm của chúng ta lúc đó sẽ trở nên là cái chữ wow, cái yếu tố mà chúng ta nói là thật là tuyệt diệu, thật là tuyệt vời. Và như vậy khi chúng ta nghe qua những liệt kê về phẩm hạnh của Tam Bảo và chúng ta nghe đến, chúng ta nhớ lại, chúng ta niệm tưởng lại, thì từ đó chúng ta sẽ có sự tín tâm đến với Tam Bảo nhiều hơn. Ba yếu tố này cụ thể rằng là hai cái yếu tố đầu tiên là thứ nhất là để cho bản thân của chúng ta có cái sự khát khao có những phẩm hạnh này. Trong từ Tây Tạng có nói một cái từ ngữ là nguyên bar dupa. Xin lỗi là con không có nói chữ R giống như là thầy nói được. Thì chữ nguyên bar này thì là nói là chúng ta có cái cảm giác thật là mạnh mẽ, và chữ dupa có nghĩa là cái ước nguyện, cái sự khao khát. Thì chúng ta có cái sự ước nguyện khao khát một cách mạnh mẽ để có những phẩm hạnh như vậy. Và từ đó thì chúng ta sẽ có sự tin tưởng vào nơi Tam Bảo, bởi vì chúng ta hiểu được những phẩm hạnh của Tam Bảo. Và như vậy trong tựa đề của kinh mà quý vị thấy có 4 chữ nói đến Jesu Trenpa, thì Jesu Trenpa ở đây là sự niệm tưởng hay sự nhớ lại. Và thầy giảng thêm đó là cái sự không những niệm tưởng nhớ lại mà chúng ta suy gẫm hay chiêm nghiệm về phẩm hạnh của Tam Bảo, và từ đó đưa đến cho chúng ta có sự tín tâm mãnh liệt hơn. Oh yeah. So now last Saturday we just finished the title of the sutra, and these are written by the translator, who translate the sutra from Sanskrit into English. So the first one that we read last line, the first line that we read last week is the title of the sutra. So then that follows in Tibetan. It says Jagarketu Ayaranataya Anu Miti Sutta. So this is the translator to just briefly to say the name of the sutra in Sanskrit. And then that follows to say the Phag, that means in Tibetan language, Phagpa Kunjo Sum Jesu Tempe Do. So these are the, just as a what you call the when Tibetan, I think third or fourth emperor, start to ask to these great translators and with the Indian masters, then there are set rules. Rules are set. These are the rules when you translate from Sanskrit to Tibetan. So generally speaking, there are some exceptional. Generally speaking, all the the texts which are translated from Sanskrit into Tibetan, at the beginning of the text, there's always one or two lines of the text, like the title that we have seen here, the
written in Tibet, written in Tibetan, but it is a Sanskrit pronunciation, as I just read. You know, the Aya Ranataya Taya Anutaya Anu Meti Sutra. Then that follows to say in Tibetan, then blah blah blah. So that is the, you know, just procedure by the translator. Thứ Bảy tuần rồi, chúng ta chỉ vừa mới hoàn tất nghe về lời giảng về tựa đề của kinh. Thì bộ kinh này đã được dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Anh, và sau đó ở cái tựa đề, và nói theo thì khi quý vị thấy ở trang này thì là cái dòng đầu tiên, nhưng mà nó chưa có được phiên âm ra, là chúng ta thấy là trong ngôn ngữ Ấn Độ, Arya Ratna Traya Sumati Sutra, thì dòng này thầy nói rằng đây là để nói về tựa đề mà của kinh bằng tiếng Phạn. Và dòng kế tiếp nói, quý vị thấy nói là trong ngôn ngữ Tây Tạng, thì là đây là cái phiên âm của kinh này, nói Phuketu có lẽ là trong tiếng Tây Tạng. Và quý vị thấy kế tiếp đó là cái tựa đề của bộ kinh, đó là kinh chúng ta nghe nói là kinh niệm tưởng về bậc thánh hiền Tam Bảo. Dòng kế tiếp, khi mà hoàng đế của Tây Tạng, hoàng đế thứ ba hay thứ tư, hay là vua của Tây Tạng thứ ba hay thứ tư đã hỏi những dịch giả Tây Tạng để mà chuyển dịch, thì các vị đó đã đưa ra một số quy tắc để mà dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Tây Tạng. Có một ít những ngoại lệ, nhưng mà nói chung khi mà dịch qua một bài kinh hay một bài luận gì đó, thì luôn luôn ở phần đầu có một hai dòng đầu nói rằng viết dĩ nhiên là viết bằng tiếng Tây Tạng, nhưng mà như quý vị thấy nói là trong ngôn ngữ Ấn Độ thì là họ giữ nguyên cái tên của từ tiếng Phạn, rồi sau đó thì họ nói rằng là trong ngôn ngữ Tây Tạng thì nó sẽ là như thế nào. Và đây là chỉ là những cách thức để mà trong cái phần chuyển dịch. So I will not go any explanation on these two lines. We already done with the titles. It's almost exactly the same which we read last week. Now the next line, what in English it says, homage to the omniscient one. And this is, you know, the paying homage, paying respect to the omniscient one, that means the Buddha, by the translator, you know, it is a beautiful tradition. It is a beautiful tradition which exists still in India, not only in Buddhist tradition, also in other spiritual traditions. You know, at the beginning of an event, either ordinary event or some kind of spiritual event, always pay respect to someone, you know, like a Buddha or other deities. The purpose is this, you know, because translator is going to take this task to translate this sutra, important sutra, from Sanskrit into Tibetan, then you know, in order to be successful, you know, his translation work, and then, you know, not to have big obstacles for the translation, then this paying homage. And here the homage is paid to the omniscient one. Here the omniscient one refers to the Buddha, you know, which is quite often Buddha refers to omniscient one, or in Tibetan, Tamje Khenpa, omniscient one. So this omniscient, you know, sometimes it calls what you call the
cause difficulties, the meaning of what does mean omniscient. And it is very clearly stated Buddha himself in his first sutra in the Four Noble Truths. Soon after he soon after he attained full enlightenment, his first teaching was called Four Noble Truths. Subject is Four Noble Truths. Sutra itself is called Turning the Wheel of the Dharma. In that short sutra, after explaining the Four Noble Truths, and at the last part of the conclusion, then Buddha clearly stated, with regards to the Four Noble Truths that I explained, if these are correct, right, then I will claim, I am enlightened. With regards to the Four Noble Truths that I have explained, if these are incorrect, then I will not claim as an enlightened being. So here, omniscient one, omniscient, to know everything, omniscient in the sense to know everything. In the sense, to the sentient beings, what the sentient beings, ultimate need, the main need is free from dukkha and origins of dukkha. With regard to that, then it says the historical Buddha is omniscient. With regard to that, historical Buddha has understood everything. And that is something quite important, which, also there's another statement which I'll say later after the translation. Và hai dòng này thầy sẽ không cần phải đi sâu vào để giải thích cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã nghe giảng về tựa đề của kinh tuần trước. Dòng kế tiếp nói đến con xin đảnh lễ đấng toàn trí. Đây là những lời nói từ dịch giả, và đây là một truyền thống thật đẹp mà vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ cho đến ngày nay, không chỉ ở trong phạm vi của Phật giáo mà là ở bất kỳ những sự kiện nào ở lúc đầu, thì cho dù đó là sự kiện về tôn giáo hay là một sự kiện về trong thế tục, luôn luôn là có phần để đã đảnh lễ đến Đức Phật hay một vị thiên Phật nào đó. Mục đích ở đây là dịch giả muốn cái công việc của dịch giả được từ chuyển dịch từ tiếng Phạn qua đến tiếng Tây Tạng được thành tựu, không bị chướng ngại trong phần chuyển dịch. Và ở đây như vậy, Ngài đã nói đến, người dịch giả đã nói đến là con xin đảnh lễ đấng toàn trí. Đấng toàn trí trong tiếng Tây Tạng gọi là Tam Bảo. Đấng toàn trí, khi chúng ta dùng từ này có thể đem đến cho chúng ta một ít khó khăn, bởi vì đấng toàn trí có nghĩa là gì? Thì ở đây thầy giảng rằng là đã được nói bởi chính Đức Phật Thích Ca ở trong Tứ Diệu Đế. Sau khi Ngài thành đạo thì cái thuyết pháp đầu tiên của Ngài là về Tứ Diệu Đế, và trong đó chủ đề của một cái bộ kinh Ngài đã giảng được gọi là Chuyện Pháp Luân. Và sau khi mà Ngài đã hoàn tất phần giảng giải về Tứ Diệu Đế, Ngài đã nói rằng với sự liên quan về Tứ Diệu Đế mà ta đã giải thích, nếu những gì mà ta đã giải thích mà là đúng, kế đó ta sẽ tự xưng rằng là ta là đấng giác ngộ. Nếu những gì ở trong Tứ Diệu Đế mà ta giảng mà là không đúng thì ta sẽ không
tự xưng là ta không xưng hay là ta đã xưng là người chưa giác ngộ. Và như vậy từ đấng toàn trí trong một chiều hướng rằng là những gì mà chúng sinh cần, mà ở đây thầy nói là sự cần mà thiết yếu nhất, tối cao nhất, đó là nhu cầu của chúng sinh là cần để thoát khỏi dukkha là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và với sự liên hệ đến điều này, Đức Phật là đấng toàn trí. Với sự liên hệ với điều này, Đức Phật đã thấu hiểu tất cả mọi điều. Oh yeah. It is very clearly stated by one of the great Indian masters, Dhammakirti, in his beautiful text to explain the historical Buddha, Gautama, is a trustworthy teacher because of he taught the Four Noble Truths. In that text, it has 4 chapters. In the second chapter, there are several verses to arguing about the meaning of this omniscient, Tamje Khyamba. And in those verses, he said, whether the historical Buddha see a long distance or not, like some of those birds, like vultures, they have the ability to see the long distance, or not. Or, whether the historical Buddha sees every atoms, on a particular, or not. That is not the factor, key factor, whether he is omniscient or not. He is omniscient being or not is judged from his teachings to the sentient beings who are seeking liberation from samsara, with regard to that, to show the right path to experience the full enlightenment, liberation from samsara. With regard to that, then the historical Buddha is omniscient or knowing all with regard to that. And that is really they clearly very nicely argue with that. And here the homage to the omniscient one, just briefly describe the meaning of omniscient to understand for us the meaning of omniscient. Then the homage in Tibetan, chog, paying homage or making prostration. And many of you know the purpose of making prostration, either physically, verbally, or mentally. It is to develop a deep sense of humility, through the understanding, in this case, understanding the qualities of the Buddha being omniscient, and through that paying homage. It is not a gesture of pure submitting or submission ourselves, or not in that way. It is a deep sense of humility cultivating, and that is the meaning of homage, chaksawa. It can be done with a physical bowing, mentally say the qualities of the Buddha, and
and so verbally say the qualities of the Buddha, mentally, have a deep admirations, of the qualities of the Buddha. That is the meaning of paying homage. Đã được nói một cách rất là rõ ràng ở trong một bộ luận giải của một bậc đại sư người Ấn Độ, đó là ngài Pháp xứng Dharmakirti. Và trong bộ luận giải này, ngài đã giải thích rằng là Đức Phật là đấng đáng được tin cậy, bởi vì ngài đã dạy về tứ diệu đế. Ở trong bộ luận này có 4 chương, và trong chương thứ nhì có rất là nhiều những đoạn kệ để mà tranh biện về từ ngữ mà chúng ta vừa mới được nghe, đó là đấng toàn trí. Ngài Pháp xứng đã nói rằng cho dù là Đức Phật có thấy nhìn xa, giống như là nói là con kênh mà nhìn xa hay không, hay là cho dù ngài có thấy những atom là những cái nguyên tử hay không, ngài là đấng toàn trí hay không, là bởi vì ngài đã giảng dạy, ngài đã chỉ dẫn cho tất cả chúng sinh, những người mà muốn tìm đến sự giải thoát từ vòng luân hồi sinh tử. Ngài đã chỉ cho đạo lộ đúng đắn để mà tu tập. Ngài đã chỉ cho để mà con đường chúng ta được trải nghiệm để đạt được đến sự giác ngộ viên mãn. Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường để giải thoát từ vòng luân hồi sinh tử. Và do đó Đức Phật là đấng toàn trí. Với nói về điều này thì như vậy ngài Pháp xứng đã tranh biện một cách rất là hay về chủ đề này. Và ở đây thầy chỉ tóm gọn lại sự giải thích về từ đấng toàn trí. Và từ kế tiếp đó là Chaksalo, có nghĩa là sự đảnh lễ. Như nhiều trong số chúng ta đều biết, chúng ta có sự đảnh lễ về thân, về khẩu và về ý. Và để cho chúng ta, khi chúng ta đảnh lễ, thì để cho chúng ta khai triển ra một cái sự khiêm hạ, khiêm tốn. Bởi vì qua sự chúng ta thấu hiểu về phẩm hạnh của Đức Phật. Ở đây thầy nói rằng là khi chúng ta đảnh lễ không phải trong một cái chiều hướng gọi là cái sự phục tùng, mà là cái chiều hướng là chúng ta thấu hiểu được phẩm hạnh của Đức Phật, và với sự khiêm hạ khiêm tốn chúng ta đảnh lễ. Thì khi chúng ta đảnh lễ bằng thân có nghĩa là chúng ta cúi đầu chạm đầu xuống, và chúng ta đồng thời cũng nói những cái lời nói mà để mà cho chúng ta đảnh lễ, và chúng ta đồng thời cũng nghĩ đến phẩm hạnh của Đức Phật, và với sự ngưỡng mộ thì chúng ta đảnh lễ. Oh yeah. So up to here, there is the title of the sutra, and then the translators, just briefly explaining how how in Sanskrit how the sutra is, what the sutra is called, and in Tibetan what the sutra is called, then paying homage to the Omniscient One. So these are the translators, the words. But now the actual sutra start from now. In English it says thus the Buddha. So I will instead of going in through English, I will go in Tibetan. So in Tibetan, didar. This is just in English thus. Now the main explanation start from Sangha. So here in English, just put the Sanskrit term Buddha. That is Sanskrit term. It is not English, it is Sanskrit term
Buddha, and in Tibetan, Sangha. So there are two syllables. Sang, it has a connotation of, what you call eliminate or purify. It has that kind of meaning. Ge has a connotation or meaning of increase, enhance. So it has. So now here that is referring to the Buddha or Buddhas or enlightened beings have these two qualities. Their mental states are completely free or eliminated all the, what you call the obscurations, and then, all the positive mental qualities are enhanced or cultivated. Sangha. So these two syllables really captures the process of, if we look at from the process, not the end product, if we look at from the process of to become enlightened being. Us to become enlightened being, what we have to do, the process is to eliminate or to clear away all those, the afflictions, all those obscurations, and we have to work to enhance all those qualities such as love, compassion, altruism. So those are the two things. Sangha, Buddha. It has also, I think, similar connotation, although I'm not expert in Sanskrit. Và ở đây, sau khi chúng ta nghe được sự giải thích về tựa đề của kinh và cũng như dịch giả đã ngắn gọn giải thích về từ ngữ của kinh ở trong tiếng Phạn cũng như ở trong tiếng Tây Tạng, và kế đó là một dòng để mà đảnh lễ đến đấng toàn trí. Đến giai đoạn này, đó là những lời của dịch giả, và sau đó khi chúng ta qua tới trang 2, bây giờ là bắt đầu của kinh. Và thay vì mà thầy sẽ bằng tiếng Anh thì thầy sẽ đi theo bằng tiếng Tây Tạng. Thì Tây Tạng 2 chữ đầu là chữ đi thor, thì chữ này là cũng chỉ nói là như vậy, hay là để mà ngõ đầu, và kế đó là 2 từ Sangha. Thì Sangha là nói đến Đức Phật. Từ Sangha này thì có 2 chữ hay là 2 âm. Chữ Sang có ý nghĩa rằng là sự thanh tịnh hóa hay sự loại trừ, và Ge ở đây có nghĩa là cái sự trưởng dưỡng hay tăng trưởng. Như vậy nói đến từ Đức Phật hay từ Sangha là có 2 phẩm hạnh, 2 tính chất, 2 trạng thái tâm. Một trạng thái tâm là loại trừ đi tất cả những chướng ngại, và một trạng thái tâm khác đó là những trưởng dưỡng những phẩm hạnh tốt đẹp khác. Và 2 âm này, 2 từ này đã nắm bắt được. Nếu quý vị nhìn vào cái tiến trình mà để trở thành một đấng giác ngộ, làm thế nào để trở thành một đấng giác ngộ? Đó là một người phải tu tập. Thứ nhất là chúng ta loại trừ đi tất cả những chướng ngại, và thứ hai là tăng trưởng những tâm tốt đẹp như là lòng từ, lòng bi và lòng vị tha. Và như vậy từ ngữ Sangha là Đức Phật. Okay, so now that is the first, explanation of the Buddha, Sangha. So we got 2 syllables. Each syllable has a particular meaning, Sang, and a very, very beautiful meaning, as I mentioned. Then the next one is Chom, then there. Chom, then there. So there are 3 syllables, Chom, then there. And I think in English, they put it saying transcendent,
accomplished, conqueror. I think that is what in English. So there are 3 syllables in Tibetan: chom, then, there. So each syllable has a particular meaning. Chom, it has a connotation or meaning of destroy, destroy by hammer, destroy, whatever, clay pots or whatever that. So chom. So here, what is destroyed? Here, and there are many ways that we can explain. Here, 4, usually they don't translate that this term. Quite often people, translators, they leave it as in Sanskrit, 4 maras, 4 maras. Some translators translated Mara as a monsters. I find it's quite interesting to say the monsters, 4 Maras. So in other words, there are 4 obstacles, 4 obstacles. But in Tibetan, du, she, du, Mara in Sanskrit, and in English, I think monster is quite a nice one, though it brings some kind of image of some kind of very, but it has a connotation. Du has a connotation of that cause us difficulties, physical, mental, pain, so forth. Du. So 4 maras, we'll leave it in that way, 4 maras. What are the 4 maras? And then the first one is called Nimong, Nimong Bedu, Mara of affliction, monster of affliction, or Mara of affliction. That is the first one. And the second one is, the Mara of aggregates, Pungbudu. 5 aggregates, body, feeling, those 5 aggregates. Then the next one is Chidakidu, the Mara of death, Mara of death. Then the 4th one is have a little bit, quite interesting, it is a Sai Pudu. It is a Mara of, distracting our attention from the enlightenment to the samsaric things. Now our attentions are distracted and taken away from the focusing towards enlightenment, but taken away towards the samsaric things. So those are the 4 maras or 4 monsters. The first one is affliction, like attachment, aversion, and ignorance. These are the first mara, afflictions. So Buddha, the Buddha destroys or eliminates those 3 afflictions, and that is the first one. Then the second one is the Mara of aggregates. Mara of aggregates. That refers to, when somebody attains enlightenment, then they don't need any longer this kind of aggregates that we have. Their identity, their existence is not dependent on this kind of aggregates. So that this kind of aggregate is destroyed. That is the second, what is destroyed, Jomba. And third is no longer. When we attain enlightenment,
then we will not longer experience the death out of affliction, without any our own control. That kind of experience is completely destroyed. Then the fourth one, as I just mentioned, our attention, instead of focusing towards the liberation, enlightenment, but the things that distracts our attention towards the samsaric things, and that kind of the Mara is destroyed, and that is the meaning of Chompa. What is destroyed these four Maras. Sorry, it becomes too long. Như vậy, đầu tiên khi mà thầy giảng cho chúng ta từ Buddha hay từ Đức Phật là Sangha, thì mỗi hai chữ để ghép lại thành từ này đều có ý nghĩa của chúng. Và từ kế tiếp là từ Chomdande. Ở tiếng Anh chúng ta thấy được dịch là đấng, thành tựu, chiến thắng. Nhưng mà từ Chomdande này thì có ba từ. Thì từ nhất là từ Chom. Thì thầy giảng rằng là ý nghĩa của từ Chom này trong tiếng Tây Tạng gọi là cái sự phá hủy, sự tiêu diệt. Ở đây những gì gọi là những gì được phá hủy, được tiêu diệt. Thì thường thường chúng ta nghe nói bằng tiếng Anh nhưng mà không có được dịch. Những dịch giả từ qua tiếng Anh họ giữ nguyên từ, họ không có dịch. Thì chúng ta nghe nói là đến 4 Mara, hay tiếng Việt chúng ta thường gọi là 4 ma vương. Thì từ này đôi khi tiếng Anh dịch qua đó là từ monster hay là quái vật. Thì thầy nói rằng là ở đây thì cái từ mà quái vật hay monster này thì thật là thú vị. Nhưng mà nói một cách khác, ở đây chúng ta nói đến 4 ma vương hay là 4 chướng ngại. Thì từ ma vương này gọi là đưa, là những gì mà gây cho chúng ta những khó khăn, chủ yếu là đem đến cho chúng ta những cái sự đau khổ. Và từ monster hay quái vật này đôi khi thì đem cho chúng ta cái hình ảnh của những thầy chỉ là cái hình ảnh của những con quái vật, thì cái hình dạng như thế nào. Thì 4 ma vương này, thứ nhất là ma vương về những cảm xúc tiêu cực, nhuyên mông. Thứ nhì là ma vương về uẩn hay là phun vô. Và thứ ba là ma vương về sự chết. Thứ tư là ma vương mà chi phối chúng ta để mà chúng ta cái sự tập trung của chúng ta không được tập trung để mà tu tập để đi đến sự giác ngộ, hay là về để chúng ta tập trung về những cái điều ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và đây là 4 ma vương. Thì ma vương thứ nhất khi chúng ta được nghe đó là ma vương về cảm xúc tiêu cực. Đây là nói đến sự tham, sân và si. Và Đức Phật đã tiêu hủy những điều này. Điều thứ hai là ma vương về uẩn. Thì khi mà những đấng đã đạt được đến sự giác ngộ thì các chư vị đó không cần những uẩn mà chúng ta đang sở hữu như vậy. Sự hiện hữu, sự tồn tại của các vị không còn lệ thuộc vào 5 uẩn. Và như vậy đó được gọi là sự tiêu hủy, sự tiêu diệt thứ nhì. Và thứ ba là khi mà các ngài đã đạt được đến sự giác ngộ thì không còn để mà trải nghiệm qua sự chết. Bởi vì khi chúng ta nói đến sự chết là chúng ta còn nói đến là những sự tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực và những gì mà ngoài cái sự kiểm soát của con người của chúng ta. Và như vậy các chư vị hay Đức Phật đã hoàn toàn tiêu hủy điều này. Và thứ tư là nói đến ma vương mà phá rối hay chi phối cái sự tập trung của chúng ta để hướng đến sự giác ngộ.
mà để chi phối chúng ta những điều ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy từ này Chompa là sự tiêu diệt hay tiêu hủy. Oh yeah. So now we will leave it here at Chompa. And I will see you next Saturday. And after today's our 21 Thara prayer and the dedication, I would like to say a few words. What is my plan in next few months, coming few months? Because I'm going back to UK, so I will explain a little bit on that process after the dedication. Và thầy sẽ chấm dứt buổi thuyết pháp của chúng ta ở đây, ở từ Chompa. Và sau khi chúng ta trì tụng tán thán 21 vị đồ mẫu, thầy sẽ chia sẻ với chúng ta vài dòng về những dự định của thầy trong vài tháng tới, bởi vì thầy sẽ đi trở về nước Anh. Và quý vị nào đang nghe ở Facebook thì sau khi mà phần tán thán chúng con sẽ chấm dứt phần livestream ở Facebook, thì quý Phật tử mà sống ở vùng Nam Cali mà muốn nghe những gì thầy nói thì xin vui lòng vào Zoom. Xin cảm ơn. Oh yeah. 21 Thara prayers. Om je je ma pa ma do ma la cha se lo cha se do ma nyo ma pa mo je ne ke je lo da da je de song gu chu je che je ka sa che wa le ne jo cha se dong ge ta wa gen do kan wa je ne che be she Kama tonda soba namanje rabdo chewe rabara chanze zemu chone je peme chane nambara je jemba zundu kato she wa soba samden ju ne chanze teji shebe zu toro taye nambara jawa che malu paru jemba tobe Jave seji shindu tem chanze tuda rahon ye ke tuda choda namga kam jikden dombo shabye nende luba meba guba nem chanze jaje mela chamba lonla nazo wanju che chombo rola tesa namanda nujun choje dune tem chanze teje chadang peje paro chugu rabdo chom yego yunja shabye nende mebara choba shindo bara chanze ture jeba chenpo deje pao nambara chom cheje shene chonye tenze dao tamje malu sem chanze kunjo somzen chaje seme toga nambara jem malu choje kolo jembe ranje weje sonama chö chanze rado gawa jebe ujen weje tengwa be sheba rapshe dodara ye dodan jeden wando zem chanze sashi kyongwe cho nama tamje guba nima nyem chonye yewa yike honge pongpa tamje nambara zhem chanze dawe dombu ujen jenpa tamje shindo bara rebe chene weba mele tabara shindo wera zem chanze kebe tama me ta barwe tenwe une ne ye jang yungu mo kune ko ke dai pungne na bara jo chanze sa shi ngala cha ke teji ne chen shabje dong chanye jenze ye ge hong ke renpa dombo namne ge
Chang ze de ma ge ma she ma nyang en de shin chu niệm so om da ya da den be de ba chen bo chong ba niệm chang ze gu ne ko ro wa ga ve da ye lu ne na ba ra ge ye ju be nga ne ko be re ba hong le zhong ma niệm chang ze tu re sham ne da be hong ge na be sa be niệm re ra me da ra da be che ji den sum na ye wa niệm chang ze la ye so ye na be re da da jen cha na na da ra ni ju pe je ye ge de na ma lu pa ne se chang ze la ye so na ma je bo la da me je den gu ne gu ja ga wa je je zhe da me la nge ba se chang ze ni ma da wa je be jin ye bo la we ra ba se ha ra ni je tu da ra ye xin du cha be ren ne se chang ze ti ni sum nam ge be xie we tu da yang da de de da ro la ne je zo jiang ba du re la zhao ni za ye ma ji de ba de da chang ze wa ne ni shu zang chang ju sen jo ren bo che ma je ba na ma je ju ro che che ba nyang ba me ba yang kong ne kong du pe wa ra ka re ra ve ko ve shen ga ma de pen dang de wa ma lu jong ve chen re se wa ten zin jia zo ye sha pe se de pa do ten jo ro oh yeah. So can you Yes, please give me switch 1 minute. Yeah. off? Sorry. Một lần nữa, quý vị nào đang theo dõi thuyết pháp ở trên Facebook, chúng con sẽ chấm dứt livestream qua Facebook và thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về dự định của thầy về vài tháng sắp tới. Thì xin quý vị vào Zoom dùm chúng con, đặc biệt là những quý Phật tử ở miền Nam Cali. For those of us who are listening through Facebook, I'm gonna end the live stream right now. If you would like to listen to Khen Rinpoche's plan for the next few months, please join us in Zoom. Thank you very much. Oh yeah.